A good decision was made by an enemy fighter, probably saved his life. In Klishchivka, Donetsk Oblast, a Ukrainian drone from the Atom tactical group scouts out a Russian forward supply point before calling in an artillery salvo, destroying it. For anyone that is asking when the counter-offensive will start. Trenches in Zaporizhia Oblast. Trench battle of Ukrainian soldiers with foxes for a shovel. After a short struggle, the red-haired mischief maker still had to retreat. Liu She, China's ambassador to France, repeated Russian propaganda narratives on LCI channel. He called Crimea originally Russian and declared that ex-USSR countries don't have an effective status in international law, waiting for Beijing's official reaction. Is it a political statement by China or the ambassador's opinion? Such claims are very serious and threaten the global international order. Précisez bien votre position parce qu'on a l'impression qu'elle a parfois un peu flotté. D'abord, est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine? Mais cela dépend de ce que... Non, ça dépend pas. Pardon, c'est l'Ukraine ou c'est pas l'Ukraine? Ou percevoir ce problème. Ouais. Mais il y a l'histoire. La Crimée était tout d'abord, tout au début, à la Russie, n'est-ce pas? C'est Khrouchtchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine, dans l'époque de l'Union soviétique, mais pardon, selon le droit international, vous savez bien, c'est l'Ukraine, selon le droit international, vous pouvez en discuter, le contester, mais c'est l'Ukraine. Sur le droit international, même ces pays ex-Union soviétique, ils n'ont pas le statut, comment dire, effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut d'un pays souverain. Russian hypocrisy. The daughter of the head of the Foreign Intelligence Service, Sergei Narishkin Veronica, had been to the Seychelles and Turkey since the beginning of the war. Before the new year, she flew to Bali and spent the first days of 2023 in Dubai. Turkey is a NATO member, while Narishkin himself stated that this bloc conducts hybrid warfare against both Russia and our ally, the Republic of Belarus. This was in the summer, about the same time that Veronika Narishkina was vacationing in Turkey. The cost of Ukrainian bread. Sappers barely have time to demine populated areas and main communications routes after the Russian occupation. Oleksandr Krivtsin, a farmer from the Kharkiv region village of Hrakove, had to build his own tractor to demine his fields.
БМП броню з одної сторони, з другої сторони. Поцепили брус, поставили, щоб від осколків захистити його. Ну так обшили, то теж від осколків пошили, метал прицепили. Тут прицепили на этот самий, теж щоб при взриві, як певно, яким-то образом. Рашисти бросили БМП, ми забрали броню і поцепили. Робити почали його ми ще з осені, поставили автопілот, гідравлічне управління. Ну, ми не вірили, що на К-150 можна його поставити, але поставили. Він працює без механізатора. З імпортної техніки поставили так гідравлічні клапана. Умільці зробили, поставили, перепрошили програми, ті, які потрібно було з імпортної техніки на нашу. І трактор Т-150 працює. Стоїть до мільйона. Ця апаратура стоїть дуже дорого. Щоб краще був сигнал, я бачив трактор. Дистанционным управлением, то есть на нем находится газ, вправо-влево повороты, то есть включение автопилота и отключение автопилота. При сильном ветре, то есть появляются помехи, ну а когда ветра нет, то есть ясная погода, видимость идеальная. Дуже багато заміновано. Роботи ДСНС дуже багато. Я скажу, що їм огромне спасибо, тому що тут рядом поле, з якого витащили, винесли 250 мін протитанкових і 10 мін протипіхотних. Вони не вспівають. У них зараз задача лінії електропередач і газопроводи населення в першу чергу. Вони там не вспівають. Ще й ми просимо, поможіть. І тому ми вирішили на те, щоб щось зробити, щоб ми могли вийти в поле. Село Гракове саме дужче постраждало в Чуйському районі. Ви бачили, розбите село, все розбите. І люди саме більше постраждали, саме більше розбитих хат. І всі ці люди, 400 чоловік, мої пайщики. Якщо я не засію, я і за прошлий рік не платив оренду плату. Якщо я не посію, я їм не виплачу. Тобто вони і так наказані. Та ще і я, якщо не захочу. Тобто нам треба сіяти, з людьми треба розраховуватися. Їм треба допомогти. A Russian lady discusses what is wrong with the world. Basically, it was all Russian and should be given back to Russia. Bakhmut today. Российская. Финляндия? Да. Да? Это наша территория. И тогда мы выйдем к Балтийскому морю, и не будут всякие шведы, которых мы не дотопили, оказывается, в Чудском озере. Помните, да, такой случай? Вот все, я так думаю. Да? Да, вот надо убрать Польшу, Прибалтику, вот такую, которая нас не уважает, неизвестно за что. Ну, и Финляндию, вот тогда мы выйдем. Такое окно будет. А вы верите, что Путин хватит у него сил, да? А это мы должны ему помочь. А как? Так, вот не уклоняться, вот положим, от службы нужной вам. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.